Children, this is CBSE final exam, subject math, 2026 years. First main MCQ. The LCM of 960 and 240 is LCM of 960 and 240. So we have to find the LCM. इसका LCM find करना है. LCM means till we can find together भी कर सकते हैं और we can find with the prime factorization of 960 and 240. So shortcut method, try with the together. If 1 marks question, if you're attending very easy, very fastly means you can take any number, not necessary prime number. Otherwise compulsory prime number से ही करना चाहिए हो तो आपका prime number से ही करना है पूछा तो. So here last number 0 0 और even numbers 2 से divide होता है. 2 4s are 8, just dividing 1 carry, 2 8s are 16 0, 2 1s are 2, 2s are 4. डायरेक्ट फास्ट करने के लिए हम 48 एंड 12 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं और आई विल टेक योर प्राइम नंबर ओनली. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 6s are 12. अगेन लास्ट नंबर 0 2 से ही जाता है और 3 also we can try 3 8s are 24 0, 3 2s are 6. Again with the 2 prime number, 2 4s are 8, 2 10s are again 2 or 5 also we can try. 2 2s are 0, 2 5s are. At last we can try with 5. 5 is a prime number. 5 4s are 20, 5 1s are 5. Then again 2 2s are 4, 1 carry. Again 2 1s are 2. LCM means both the number 1 आयत तक डिवाइड करना चाहिए LCM. HCF means 960 240 का HCF फाइंड करने के लिए आपको दो नंबर भी एक ही टेबल से जाना चाहिए, एक ही टेबल का फैक्टर होना चाहिए, दो नंबर का भी. देन वी कैन फाइंड HCF टुगेदर. LCM फाइंडिंग टुगेदर मीन्स ಟಿಲ್ 1 ರಿಮೈಂಡರ್ 1 1 ಆಯ ತಕ್ करते जाना है. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಬರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. HCF ಆದರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್, ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್. So here 2 raised to 6 means 2 kitne time 6 1 2 3 4 5 6. Then 3 raised to 1, 5 raised to 1. 2 raised to 6 means 2 cube into 2 raised to cube and 2 cube. So 8 into 8, 8 8s are 64 into 3 5s are 15. 64 into 15 means our answer is 960. 960. So we have to write the answer as option A 960 लिखना चाहिए. So we'll write the answer as option A 960. आंसर कैसे लिखते हैं? ऑप्शन A 960 is our answer. This is the answer. Here we can find with the shortcut method directly with the bigger number also we can try. So if time less रहे तो 2 4s are 8, 2 8s is same number, alternate method 2 1s are 2 2s are 48 and 12 it will divide 12 1s are tables, 12 4s are 48. 12 prime number नहीं है, so just MCQ, for MCQ we can try this. Okay, multiple choice means option पे टिक करना है ना, so we can take a bigger value. 12 is not a prime number but both will divide. 12 ones are 12 4s are 48 0, 12 ones are 12. Then we can take 10 10 4s are 10 ones are. Then we can take 4 ones are 1. For MCQ के लिए 2 into 12 into 10 into 4, 12 2s are 24 into 10 4s are 40. So answer is 960. This way also you can try MC, especially MCQ. Question. The natural number 1 is a prime number, a composite number, C prime as well as composite, and D option neither prime nor composite. Natural number 1, prime numbers means only 2 factor. So 1 is a common and the number itself. For 1 के लिए 1 only a number. 1 ones are 1. So only 1 factor. So it is not a prime.
Composite number means more than 2 factor. Prime number 1 have only 1 factor. More than 2 factor भी नहीं है. So prime number means 2 factor रहना चाहिए at least. But here 1 ही factor है. Prime as well as composite, no. So option D, neither prime nor composite. So we have to write option D. Answer as option D, neither prime nor composite. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಕಂಪೋಸಿಟಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಇದೆರಡೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಮು ಅಲ್ಲ, ಕಂಪೋಸಿಟು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನೆದರ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಾರ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್. ಥರ್ಡ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ n into 5 raised to n, n into 5 raised to n, n with the digit. Option A 0, option B 5, option C 3, 2. So always natural numbers end with zeros, and with rise to n. Always any number multiply. For example 5 raised to 5 one time multiply करने पे 5 आता है. 5 raised to 2, 5 2 times multiply करने पे 5 into 5 25, not 5 2s. Okay, 5 raised to 3, 5 25, 25 into 5 125. So always power 1 से कभी भी n को 5 से कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट नंबर 5 ही आएगा हमको. We get the value as 5. You try and check the answers. Answer B 5. Any number raised to this is option B 5 is the ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಎನ್ನನ್ನು 5 ಪವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ರೈಸ್ ಟು 1 ಕೊಟ್ಟರು 5 ಬರುತ್ತೆ. 5 ರೈಸ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ 5 into 5 is 25. 5 ರೈಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ 5 into 5 into 5 125 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 5. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, fourth question. The graph of y is equal to fx is given the number of distinct zero of, and the graph ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. the graph is given. So distinct zeros means how many x-axis ಅಲ್ಲಿ how many times it is passing. 3 times. 1 here x-axis, 0 here, 2 3. So answer 3 where we have D option. Answer 3 we have option D. Answer D option 3 is the answer. ಈ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹಿಯರ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಇನ್ x-axis ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿ ನಮಗೆ 1 2 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. y means y is equal to fx and means we have to look at on the x-axis. ಆದರೆ f ಅಲ್ಲಿ y ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, y-axis ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ x is given, so we have to look at x-axis ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 times. Option D 3 is the answer.